जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे।
इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। संहारी रक्षणी मतवाली, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया, महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया, धारी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, धारी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, धारी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, धारी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया जब महिषासुर संहारी, दुर्गा का अवतार लिया जब महिषासुर संहारी, दूर किया देवों का संगत लीला तेरी न्यारी, दूर किया देवों का संगत लीला तेरी न्यारी, किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों
वाली, मन में ज्योत जगाने वाली, चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी। జయశ్మతి ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులు అందరికీ సుస్వాగతం. మనం ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానం ప్రారంభించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా కలెక్టివ్ గా శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి తీసుకుని మనలోని కుండలిని జాగృతి చేసుకుని చక్కటి బంధం వేసుకున్నాం. మన రెండు చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలు, శ్రీ మాతాజీ ఫోటోగ్రాఫ్ చూస్తూ శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరు మా హృదయంలోనికి రండి. మీ నివాస యోగ్యంగా మా హృదయాన్ని పరిశుభ్రం చేయండి. అలాగే మన మనసులో ఒక దృఢమైన సంకల్పం తీసుకున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, గణేష పూజ అతి త్వరలో ఉంది. మనలోని మూలాధార చక్రంలో శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేసుకుని ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి ఇది చాలా మంచి అవకాశం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. ఒక సంకల్పం, మన మనసులోని సంకల్పం శ్రీ మాతాజీకి చెప్తాం. శ్రీ మాతాజీ, నా చేతల్లో కానీ ఆలోచనలలో కానీ ఎటువంటి చెడు లేకుండా పవిత్రత మాత్రమే ఉండులాగా దీవించండి.
అపవిత్రతకు పవిత్రతకు కల తేడాన్ని గుర్తించగలిగిన విచక్షణ జ్ఞానాన్ని నాకు ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు నా మనసును నేను పవిత్రంగా ఉంచుకుంటాను. నా ఆలోచనలను పవిత్రంగా ఉంచుకుంటాను. పవిత్రమైన పనులు మాత్రమే చేస్తాను. అందుకు కావలసిన శక్తిని, మీ ఆశీస్సులను నాకు ప్రసాదించండి. అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. కుడి చేతిని నేల పైన ఆనిద్దాం.
చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాల పైన ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న దోషాలను తొలగించి కుండలిని సునాయాసంగా నా ఇడానాడి ద్వారా ప్రయాణం చేయగలిగిన స్థితిని ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు కేవలం చైతన్య తరంగాలు మాత్రమే గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న అన్ని దోషాలను, అధికమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. నాలోని కుండలిని, నా యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసి శుద్ధి చేయు విధంగా దీవించండి. రెండు క్షణాలు కేవలం చైతన్య తరంగాలు మాత్రమే గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల పైన సహస్రారం మీద ఉంచుదాం. హృదయాంతరాల్లో నుంచి శ్రీ మాతాజీకి ప్రార్థన చేద్దాం. సంపూర్ణ శరణాగతితో ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నన్ను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి. నాలోని చక్రాలు, అందులోని సమస్యలు, నాడులు అన్నింటినీ మీకు సమర్పిస్తున్నాను. నా ఆలోచనలు కూడా మీకు సమర్పిస్తున్నాను. కేవలం నాకు ధ్యానాన్ని మాత్రమే ప్రసాదించండి.
ఈ స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా అలాగే ఉంచి ఎడమ చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నాలోని గణేష తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయండి. నన్ను శ్రీ గణేశుడి యొక్క కృపకు పాత్రుడు అగులాగా దీవించండి. తెలిసి చేసిన తప్పుల్ని, తెలియక చేసిన తప్పుల్ని మన్నించండి. అత్యంత శరణాగతిని ప్రసాదించండి. మన మనసులో ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తే వాటిని శ్రీ మాతాజీకి సమర్పిద్దాం. నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుతాం. అక్కడ మనకు ఏ విధమైన అనుభూతి కలుగుతుంది అన్నది గమనిద్దాం. సంపూర్ణమైన శాంతితో ప్రశాంతంగా ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గణేష పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క రెండవ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. But it did not touch that land. Around it, about at least quite a long distance, a big gap came in, and there was a opening in the Mother Earth all around the center, and nobody was harmed. They were all at home, they were all right, but this happened that our ashram was not at all touched, and this is how we saved the ashram, and not a single Sahaja died. It is really very remarkable how the protection is given by Sri Ganesh and his Ganas. So we must respect his Ganas. Very important is to see that they are all around within us. They are acting within us. They see us, what sort of person you are. And in case you try to dislodge Sri Ganesha by your misbehavior, they try to see that you again go back to normal. They give you a chance many a times, but even then you go on with your cunning and ideas about your ego. You are very badly hit by him
And that is the biggest, I should say, calamity for you people. So you must worship Sri Ganesh. But I always say, don't worship every Sri Ganesh which is being created by those, we can say, artisans. Because God knows what sort of artisans they are. For money's sake, they might be making Ganeshas, and they might not have got any idea of chastity. Such people make these Ganeshas, and then you worship those Ganeshas. So we are not at all helped by this. So best is, that's why Muhammad Sahib has said, don't do any worship of any idol. Because these idols are created by human beings who are not authorized to do that. They are not Swambhus, they are not created by the Mother Earth, but are copied by people who are just wanting to make money out of them. So that's how any idol you get, say from the shops, need not be worshipped. It's not to be worshipped. Any idol whatsoever. So whatever is not there, we should not worship, because it's made by somebody who has very bad vibrations, who is a cheat, who is very cunning and thinks no end of himself. With such a person, if you buy a Sri Ganesha, it's going to harm you. It's not going to help you. You can have it for decoration in the house, but not for worship. There is no photograph of real Sri Ganesh so far. There are 8 Sri Ganeshas who came out of Mother Earth. I have seen them. But in those places, the pujaris, the people who are the priests, are horrible, horrible people. I went to one of them and he said, I am getting asthma, I am getting paralysis. How is it? I am worshipping Sri Ganesha. My forefathers have worshipped Sri Ganesha, and how he is doing this. I said, you just introspect yourself. What kind of a life you lead? What do you do? Are you really worthy of Sri Ganesha's pujari? And then he realized it. I said, I will cure you now, it's all right. But afterwards, you see to it that you become an innocent personality. Try to lead an innocent life, not of outwitting another and being very cunning and clever. Sri Ganesha's troubles are really, I can't count them even, how much it can hamper, how much it can give you trouble, how much it can take you nearer to your death. He is so powerful, because all his energy is for the divine work of his mother. All his energy. He doesn't do anything, he doesn't want anything. Just all his energy is for that. And he's asking for what is simple, what you can call modaka, a kind of a thing they make out of coconut. That's what he eats. His body is so supple and so powerful that he can move mountains after mountains. With his simplicity, with his sweetness, and with his innocence, he can really change people. People who are very hard, very harsh, can be changed. His symbol, as we have seen, is a swastika of the right direction. But if it is the other way round swastika, then that can destroy. When it was used by Hitler in the beginning, it was the right time and he was successful. But then what happened? They had stencils and they started using it from the other side. So it was from the left side, it started the other way round. And then they were all destroyed. How powerful is Sri Ganesha swastika, you can say. Also that we have proved now, that swastika, if you see from left to the right, is actually from the carbon atom. The carbon atom has got swastika. And if the whole
chakra is made of carbon atoms, all put in series. Now, if you look at it from the left side, we have proved it now. If you look at it from the left side to the right side, what you see is Omkar written down. If you see it from right side to the left side, you see the swastik. And if you see from down below upward, then it looks like a cross. So it proves that Sri Ganesha incarnated as Christ. And he is the one who is worshipped all over the world. It's already written in the Devi Mahatmya, if you read it. It's all clearly written about him, how he became an egg, and out of the half of the egg became Christ, and half of the egg was Sri Ganesh. All these things are there, but we cannot really understand it because we are confused. We don't want to see it in a proper sense that this is already written there. So those who worship Christ also worship Sri Ganesh. And whatever you say to Christ, you are saying it to Sri Ganesha. They are not two, they are one, and absolutely one with each other. All the things I have told you about Christ, you can try to find out, and you will prove it. Like Christ had these two fingers. This means one finger is for the Vishuddha, this is Sri Krishna, and this one is Vishnu's. Means this is his father's. That means his father was Vishnu or Sri Krishna. Very clearly he used to do. Why didn't he do other fingers? Only these two fingers, why did he use? Pointing out towards his father, who was Sri Vishnu and Sri Krishna. It's easy to understand what I'm saying if you see the vibrations of Sri Ganesh. If you see his vibrations and think of him, you'll be amazed. You'll be amazed that your agya will open out. You'll become thoughtless because he's the Jesus. He is on the agya. So it all opens out. And all the stupid ideas about breaking the agya and this and that is all neutralized because you see for yourself just the name of Sri Ganesh can open your agya. The cunningness that comes from agya is absolutely finished. You are no more cunning. When you see this innocence on your forehead, you are amazed at yourself and all such ideas just disappear. You cannot think of something very cunning and harmful to others. You are completely changed when the agya is absolutely opened out. This one is a very big blessing to us that we all have this Muladhara chakra now put into proper thing. When you sit on the ground also, it helps more because the mother of Sri Ganesha is this Prithvi, is this earth, the Mother Earth. And that's why we should look after the Mother Earth. We don't look after the Mother Earth. We don't understand the value of Mother Earth. Actually, in the Indian culture, it is that when you are getting up in the morning, you must say Namaskar to the Mother Earth because saying that I bow to you, O Mother Earth, because I am touching you with my feet. Such respect you have for Mother Earth. Then you won't exploit it. You won't have today's problems of pollution and this and that. It all comes out of our ignorance that Mother Earth is the mother of Sri Ganesh, whose chakra we have got as Muladhara. If you understand this, we'll be able to understand what is to be done. The Mother Earth itself we should look after. We can glorify her, we can beautify her, we can do all kinds of things, but the way we are exploiting the Mother Earth is a wrong idea. It's very wrong because it is harming us with pollution. To cut down the trees, to cut down everything,
that mother has produced, and just to use it for money is a very wrong thing. One should think about it, and when you cut one tree also you should put another one there. That is the beauty of the Mother Earth. All the greenery, everything is the beauty of the Mother Earth. Many people have no interest in the gardening or in the nature, no interest. I don't know how they live, but they do, without taking any interest in the gardening or in the nature. Nature is so beautiful. It's just look at the nature. It is never smelling, it's never dirty. Every leaf is so organized that it should get the sun rays. There's no quarrel about it. They are so well organized, everything. It's so beautiful. And it is never destroyed also by any animals. You'll be amazed. The animals also don't destroy. At the most they might eat some grass or something. But normally animals do not destroy any tree, do not destroy anything as we destroy the Mother Earth. For our own use we use it. Whatever may be the cry for this, we have to understand that we have to respect the Mother Earth. Mother Earth is the mother of Sri Ganesha, who is our, we should say, the eldest Sahaja. He never had to take yoga, but he is in yoga all the time. He's the greatest yogi we have, and the way he is doing right things all the time. He never does anything wrong, never. And he is so capable of getting to the position of any great deity that is possible. I would say he is the greatest deity we have, and we should really worship him. Through him, all deities are worshipped and are made happy and blissful. So this is today's thing was that I was just thinking that nowadays in modern times, how we have become shameless, how we have tried to put our chastity for kind of a honor. If we have any honor, you will have chastity. But you are dishonoring yourself and you think you have been very, very smart and modern by becoming so sinful. All this sinful act that is going on in these modern times is absolutely wrong, and it should be completely, we should abhor it. We should go nowhere near, because that's all wrong, and that's how Sri Ganesha gets angry. Decency is very important in understanding what is our important basis is our chastity. In India, 32,000 women got themselves burnt for saving their chastity. I come from the same family, and you can imagine what courage they must be having, what faith they must be having in their chastity, that if we lose our chastity, what's the use of our life? So they cared for their chastity and have done so much sacrifice to show that chastity is the most important thing we all should have. It's not only for women, but also for men. Very much more for men. Sri Ganesha is a very important thing, because men can develop so many diseases if they do not respect Sri Ganesha. Our health would be best if we look after Sri Ganesha, because he is all the time repairing our body. He is all the time looking after, protecting us. And our Sri Ganesha is in the Muladhara, is the one who is looking after our Kundalini. He is protecting our Kundalini. If anything happens to us, the Kundalini comes up, but the one who supports her and keeps her up, awakened and standing is Sri Ganesha. He works it out. He is the one who is the protector of our Kundalini, which is also a
basis of your self-realization. So how much important is Sri Ganesh, you should know. And you should find out about yourself, introspect, that are we really dedicated to Sri Ganesh? If we are, what are we doing about it? Then you will develop a real hatred for all these dirty things. You will not like them. You will not like such people. That is how a Sahaja should work it out. The children are the best, as we know. Children are so sweet and so kind. They are so loving, so beautiful. In the same way, we should know Sri Ganesha is there. He is the one who is really innocent, but extremely, extremely protective of you. Very much protective with his innocence. So we should also try to cherish our innocence and not to feel hurt, because sometimes such people are cheated, dominated, everything happens, doesn't matter. They will all suffer who will dominate innocent people. In the whole world, you see, there is a big uproar about it. People are talking about it, that there should not be domination of the innocent, simple people. It has happened, but it will all has to be changed, has to be brought to some last end. Otherwise, people cannot exist. Like everywhere they went and oppressed so many people. In America, I was surprised to see that there were so many red Indians who are called as Indian Americans. They were all oppressed. Oppressed so much that they had to run away to different places. And then I went to this place, Kanajori. I found the vibrations were so good. That means they were very innocent, simple people. And Americans that time who went there tried to completely finish them. So they went and hid in places like Kanajori. But the Kanajori had such tremendous vibrations that I said, look at this. So many years have passed, still the people who lived there or walked about and were absolutely enjoying this place were red Indians. The ones who were Indians, we call them American Indians. But they are so simple and innocent, and they were so, I think, spiritual people, because they used to worship the mother all the time. They worship the mother. Even I've seen in other countries it has happened. But I was happy to see that in Australia they are very secular. They have many Maoris and all those people, and they encourage all of them. And it is so surprising that they have so much talent, and they are bringing them to this state to show that they are equal in their rights, political rights in Australia. It's a very good venture. Now this Ganesha has appeared in Australia as Uluru. It's a very big mountain which looks like Sri Ganesh. It has a very big also a trunk going down. The vibrations itself will prove that it is Sri Ganesh from the Mother Earth. He has appeared in many places, Sri Ganesh, not only there. But there I felt is the really the source of vibrations. That's what is. And in Australia, I thank him that because of him only Sahaja Yoga has worked so well and so easily. And government also has never troubled us, or there has been no problem with them. I don't know what is helping them, but perhaps it is the Sri Ganesha as Uluru, which is protecting Sahaja Yoga there and is growing so well. In the same way, everywhere, wherever you may be, Sri Ganesha should be worshipped, and you will be helped out and out. Miraculously, you will be helped miraculously. But first do something about our chastity, which is Sri Ganesh. May God bless you.
కొన్ని క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇందాకటి శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనం కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల్ని మన తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం యొక్క అనువాదం జూలై 2000 చైతన్య లహరి పత్రికలో ప్రచురితమైంది. అందులోని కొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గణేష పూజ సందర్భంగా చెప్తూ భూకంపాలను శ్రీ గణేశుడు ఎలా సృష్టిస్తాడన్న విషయం చెప్తూ ఈ విధంగా అన్నారు. మరో ఉదాహరణగా భారతదేశంలోని లాతూర్లో మహారాష్ట్ర పెద్ద భూకంపం వచ్చినది. ఆ రోజు లాతూర్లో 14వ రోజున శ్రీ గణేశ నీ విగ్రహాన్ని సముద్రంలో గాని నదిలో గాని నీటిలో గాని నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. అచ్చట అత్యంత అందమైన శ్రీ గణేశుడి విగ్రహం ఉంది. ఆ విగ్రహం ఎదురుగా వారు పిచ్చి గంతులు వేస్తూ అసభ్యంగా
చెడ్డ సినిమా గీతాల సంగీతంలో నాట్యం మొదలుపెట్టారు. అది ఎంత అసభ్యకరంగా ఉందంటే మీరు దాన్ని చూసి ఏమాత్రం భరించలేరు. శ్రీ గణేష నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత మత్తు పదార్థాలు తాగి తందనాలు ఆడుతూ ఆ మత్తులో జై గణేష నినాదాలు చెబుతూ ఇంటికి వచ్చారు. అప్పుడు భూమాత రెండుగా చీలిపోయి వారందరినీ తనలో నిమజ్జనం చేసుకుంది. అప్పుడు వీరే కాకుండా వీరితో పాటు ఉన్న వారందరినీ కూడా భూమాత తనలో నిమజ్జనం చేసుకుంది. అక్కడ మన ఆశ్రమం చుట్టూ ప్రదేశాలు, సెంటరు ఉంది. శ్రీ గణేశుడు దాన్ని ముట్టుకోలేదు. మన ఆశ్రమం చుట్టూ ఆశ్రమానికి దూరంగా ఓ పెద్ద అగాధంలాగా ఏర్పడినప్పటికీ సెంటర్లో ఉన్న వారికి కానీ ఏ విధమైన ప్రమాదం జరగలేదు. సహజీవులందరూ ఇంటి వద్దనే క్షేమంగా ఉన్నారు. అది అత్యంత ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం. శ్రీ గణేశుడు మనల్ని ఎంతగా గుర్తిస్తున్నాడో మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసిన విషయం. అందుచేత మనలో ఉండి అనేక చర్యలు చేపడుతున్న గణాలను గౌరవించడం అత్యంత ప్రధానమైనది. ఒకవేళ మనము కనుక మన దుష్ప్రవర్తన మూలాన శ్రీ గణేశుడిని దూరం చేసుకున్నట్టయితే ఆ గణాలు మనల్ని సరిదిద్దుతాయి. అవి మీకు చాలా అవకాశాలు కల్పిస్తాయి. అయినప్పటికీ మీరు మోసపూరితమైన అహంభావ ప్రవర్తనను మార్చుకున్నట్టయితే చాలా పెద్ద ఎత్తున మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాయి. మీరెప్పుడు గణేశుణ్ణి ప్రార్థించాలి. అలాగని ప్రతి వృత్తికారుడు తయారు చేసిన గణేష విగ్రహాలని పూజించమని మీకు చెప్పడం లేదు. ఎందుచేతనంటే ఆ వృత్తి కళాకారుడు ఎలాంటి వాడన్నది ఆ భగవంతుడికి తెలుసు. సత్ప్రవర్తన, సచ్చీలత లేకుండా ధనం కోసం తయారు చేసిన విగ్రహాలను పూజిస్తే ఫలితం ఉండదు. అందువల్లనే మహమ్మద్ సాబ్ అంటారు, మీరు ఏ విగ్రహాన్ని పూజించకండి అని. అవి అధికారం లేకుండా మానవులచే తయారు చేయబడిన విగ్రహాలు. అవి స్వయంభూవులు కావు. అవి భూమాత చేత తయారు చేయబడినవి కాదు. అందుచేత మీరు దుకాణాల నుంచి కొన్నటువంటి విగ్రహాలను పూజించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుచేతనంటే సరైన వైబ్రేషన్స్ లేకుండా మోసపూరితంగా ధనం సంపాదన కొరకే కలిగిన వ్యక్తులచే తయారు చేయబడినవి కాబట్టి వాటిని ఆరాధించడం మూలాన మీకు ఉపయోగం లేకపోవడమే కాక హాని కూడా కలగవచ్చు. వాటిని అలంకారపూర్వకంగా ఇళ్లలో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ పూజా మందిరంలో ఉంచుకున్నటకు అవి పనికిరావు. నిజానికి సరైన శ్రీ గణేశుడి ఛాయాచిత్రాలు లేవు. ఆయన చిహ్నమైన స్వస్తిక్ను సవ్య దిశ కలిగి ఉంటుంది. అసవ్య దిశగా మారితే వినాశనానికి దారితీస్తుంది. స్వస్తిక్ చిహ్నాన్ని హిట్లర్ ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించబడి అతని ఉన్నతికి కారణమైంది. కానీ ఏమి జరిగిందంటే దాన్ని స్టెన్సిల్ని తీసి ఉపయోగించినప్పుడు ఇంకో విధంగా ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉపయోగించడం మూలాన వారందరూ నాశనమయ్యారు. దీన్ని బట్టి శ్రీ గణేశుడి యొక్క చిహ్నం ఎంత శక్తివంతమైనదో మీరు చెప్పగలుగుతారు. ఆజ్ఞా చక్రం తెరుచుకోగానే మీరు చాలా మార్పు చెందుతారు. ఇది చాలా గొప్ప వరం. ఇప్పుడు మన మూలాధార చక్రమైన పంతాలో అమర్చబడినట్టుగా తెలుస్తుంది. మీరు నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు అది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎందుచేతనంటే శ్రీ గణేశుడి యొక్క మాత పృథ్వీమాత అంటే భూమాత. అందుచేత మనం భూమాతను గౌరవించాలి. మనం భూమాత యొక్క విలువను అర్థం చేసుకోము. నిజానికి భారత సంస్కృతిలో ఉదయాన్నే నిద్ర లేచినప్పుడు ఓ భూమాత నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుచేతనంటే నేను నా కాళ్లతోటి నిన్ను తాకుతున్నాను కాబట్టి అని అంటారు. ఆ విధమైన గౌరవం ఇవ్వడం ద్వారా మీరు భూమాతను దురాక్రమణ చేయటం లేదు. అప్పుడు
మీకు వాతావరణ కాలుష్యం వంటి సమస్యలు ఉండవు. భూమాత శ్రీ గణేశుని మాత. ఇది శ్రీ గణేశుడి యొక్క చక్రం మూలాధార చక్రంగా మనం కలిగి ఉన్నాము. మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఏమి చేయాలో అర్థమవుతుంది. ఆస్ట్రేలియాలో శ్రీ గణేశుడి ఆకారంలో ఉండే ఉలూరు అనే కొండలో అత్యంత మంచి చైతన్య తరంగాలు భూమాత నుంచి ఉద్భవించినట్టుగా నాకు కనిపించింది. నాకు అనేక ప్రాంతాలలో శ్రీ గణేశుడు కనిపించినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియా తరంగాలకు ఆధారభూతంగా అయినట్టుగా నాకు అనుభూతి కలిగినది. అందుచేత ఆస్ట్రేలియాలో సహజయోగం చాలా చక్కగా నడపబడి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఎటువంటి కష్టాలు ఆటంకాలు లేకుండా చక్కగా నిర్వహించబడుతున్నందుకు శ్రీ గణేశుడికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అక్కడ ఉలూరు రూపంలో శ్రీ గణేశుడు ఉన్న సహజయోగంలో ఉన్న వారందరూ సహాయాలను అందిస్తూ సదా రక్షిస్తూ అచ్చట సహజయోగ వ్యాప్తికి తోడ్పడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. అందుచేత మీరందరూ కూడా సత్శీలం కలిగి శ్రీ గణేశుణ్ణి ఆరాధిస్తే మీరందరూ అత్యంత అద్భుతంగా ఆయన కృపకు పాత్రులవుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. మరి 2-3 నిమిషాలు మనం 2 చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి మనకు కలిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మనం గ్రహిస్తూ పదిలపరుచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ నుంచి వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను స్వీకరిస్తూ 2 క్షణాల ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శిశుమాతసి కేసు చూద్దాం. రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీమాతజీ చక్కటి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కల్పించారు, చక్కటి చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించారు. అందుకు సదా మీ పాద పద్మాలకు శరణాగతినై ఉంటాను. ఈ రోజుటి ఈ సామూహిక ధ్యానం ముగించే ముందు అందరం కూడా కలెక్టివ్గా మరొకసారి శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి తీసుకొని మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ వద్దే ఉంచేసి ఈ రోజుటి దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకి ఈ సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. అంతవరకు మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ.